자, 그러면 10월 17일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 조주연 선생님과 함께 시작합니다. Korea's biggest mobile messenger app, KakaoTalk, suffered the worst service outage in its 12-year history over the weekend after a blaze broke out at a data center on Saturday. 지난 토요일 데이터 센터 화재로 시작된 국내 최대 메신저 앱 카카오톡의 먹통 사태가 해당 서비스의 12년 역사상 가장 긴 시간 이어진 장애로 남게 됐습니다. The Korean government has announced it will begin exempting taxes on interest income and capital gains from foreigners' investments in government bonds starting today, 3 months earlier than initially planned. 정부는 내년 시행 예정이었던 외국인 국채 투자 이자 및 양도소득세 비과세 방침을 당초 계획보다 3개월 앞당겨 오늘부터 시행하기로 했습니다. China has kicked off its 20th Communist Party Congress, the most important week-long gathering in China's 5-year political cycle, where President Xi Jinping is expected to take on a third term as party leader. 5년마다 열리는 중국 최대 정치 행사인 제20차 중국 공산당 전국 대표 대회가 어제 개막했습니다. 이 자리에서 시진핑 국가주석의 3연임이 사실상 공식화될 것으로 예상됩니다. An explosion inside a coal mine in northern Turkey has killed 41 people and left 10 people hospitalized, while one has been discharged, according to foreign media reports. 튀르키예 북부 탄광에서 일어난 폭발 사고로 41명이 숨지고 부상자 11명 중 퇴원한 1명을 뺀 나머지 10명이 현재 병원에서 치료를 받고 있다고 외신이 전했습니다. Tesla CEO Elon Musk has announced that his rocket firm SpaceX will continue funding its Starlink internet service in war-torn Ukraine a day after suggesting it could no longer do so. 테슬라 최고 경영자 일론 머스크가 전쟁 중인 우크라이나의 자사의 위성 인터넷 스타링크 서비스를 계속해서 무료로 제공하겠다고 밝히며 정반대 의견을 말한 지 하루 만에 입장을 바꿨습니다. Well, those are today's morning headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, let's have a look at our key expressions. 첫 번째 헤드라인에서 서비스 차단, 먹통 사태라는 뜻의 표현을 봤습니다. That was service outage. And you can also tweak that to power outage as well. Well, the service outage of KakaoTalk surely made everyone experience a lot of discomfort. It was sure to cause discomfort, and it did. That's right. 자, 그래요. Service outage라는 것이 바로 여기서는 먹통 사태를 말한다고 보시면 되겠습니다. In headline number 2, 애초에 계획했던 것보다 석 달 미리 오늘부터 이제 시행하게 되는 방침 얘기였는데요. Than initially planned라는 표현이 있었죠. So this was 3 months earlier than initially planned, or the tax exemption was implemented 3 months earlier than initially planned. Initial이라는 것이 처음에 하는, 애초에 하는 무언가를 말하는 거고요. Initial plan이라고 하면 애초 계획이고 than initially planned라고 하면은 애초에 계획했던 것보다라는 뜻입니다. Headline number 3에서는 바로 당대회를 개막한 중국 얘기였습니다. And we said China kicked off its Congress. That's right. So China has kicked off its 20th Communist Party Congress, meaning that China has now started its 20th Communist Party Congress. But rather than started, if you kick off something, you kind of have this big festive moment where you have really started, begun something. Yeah, exactly. 뭔가 시작했다, 개막했다라는 뜻으로 kicked off 쓸 수 있고요. And President Xi Jinping is sure to take on his third term as leader of the party, as president, as leader of the country.
He is sure to start his third term. Yes, absolutely. 자, 네 번째 헤드라인에서는요, 굉장히 안타까운 탄광 폭발 사고에 대한 소식이었습니다. More than 40 people, in fact 41 people died from this accident. 10 people are still hospitalized. Yes. And one person has been discharged. Yes. Discharged meaning that they have been told that they are well enough to leave the hospital. So an explosion has left 10 people hospitalized, meaning that they have been admitted into the hospital, while one of them has been discharged. They have been told that they can leave the hospital. Be hospitalized. 가 바로 입원했다이고요. Be discharged는 퇴원했다라는 뜻입니다. 그러니까 여러분도 만약에 병원에서 나 오늘 퇴원해요. 그러면은 I will be discharged today. Yes. 이렇게 얘기하시면 됩니다. 자, 그 다음에 마지막 헤드라인에서는요. 이 스페이스X가 계속해서 스타링크라고 하는 위성 인터넷 서비스를 유크레인에 지원하겠다, 무료로 제공하겠다라는 거였습니다. It will continue funding. That's right. So SpaceX will continue funding or financing or providing funds, providing money to its Starlink internet service in Ukraine. Yeah, absolutely. Well, Elon Musk is very often in the news, and he is sure to be in the news again for many reasons, whether it be his electronic cars or his SpaceX project or some other big project. That's right. Who knows? 자, funding이라는 것은 자금을 대다라는 뜻인데요. 여기서는 좀 의역을 해서 무료로 서비스를 제공한다라고도 볼 수 있습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤어요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 10월 18일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Shares of Kakao plunged to a 52-week low during trading on Monday after the widespread service outage over the weekend, forcing Kakao to launch an emergency response committee to address the incident. 주말 동안의 먹통 사태로 카카오 주가가 어제 52주 신저가를 기록하면서 카카오는 이번 위기를 타개할 비상 경영 체제에 돌입했습니다. Japanese Prime Minister Fumio Kishida has sent a ritual offering to the controversial Yasukuni War Shrine, which honors Japan's war dead, including Class A war criminals. 기시다 후미오 일본 총리가 어제 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 공물을 봉납했습니다. Chinese President Xi Jinping opened his 5-yearly Congress speech on Sunday by saying Beijing will do its utmost for peaceful reunification with Taiwan, but will never promise to renounce the use of force. 시진핑 중국 국가주석은 5년마다 개최되는 당대회 개막식에서 대만과의 평화 통일을 위해 최대한 노력할 것이나 무력 사용 포기는 절대 약속하지 않을 것이라고 밝혔습니다. The Defense Ministry in Minsk has said just under 9,000 Russian troops will be stationed in Belarus as part of a regional grouping of forces to protect its borders. 벨라루스 국방부는 주변국들의 위협을 막기 위한 방어 차원으로 러시아가 벨라루스에 9,000명 이하의 연합군을 파견한다고 밝혔습니다. K-pop boy band Stray Kids has claimed number 1 on the US Billboard main albums chart for the second time in their career with their new EP, Maxident. K-pop 남성 그룹 Stray Kids가 새 미니 음반 맥시던트로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 자체 통산 2번째로 정상에 올랐습니다. And those are today's morning headlines. Morning Headline Expressions.
From the headlines today, let's have a look at the key expressions. 첫 번째 헤드라인에서는요, 무언가를 다루다, 특히 문제를 다루다라고 할 때 쓸 수 있는 표현입니다. To address something. When you address something, you either talk about it publicly. If there's been a problem and people are a controversy and people are asking about it, you say, okay, we're going to talk about it, give some information about it. Or if you're addressing an incident like this, right. they are trying to make sure they fully understand it and then come up with a way to deal with it. 네, 여기서는 이 문제, 이 위기를 타개하기 위한 방법으로 비상대책위원회를 꾸리고 그 다음에 이제 착수했다라는 얘기인데요. 여기서 무언가 다루다, address something. 여기서는 address an incident라고 했습니다. 바로 카카오 얘기했죠. 이 사태를 해결하기 위한 그런 비대위가 지금 이제 착수했다라는 의미가 되겠습니다. 두 번째 헤드라인에서는요, 일본 얘기였는데요. The Prime Minister of Japan once again sent ritual offerings, and this was to a shrine that honors war criminals. Yeah, it does. So war criminals are anyone who's been anyone who's committed a war crime. Yeah, so a war crime is some kind of crime committed during a war that breaks what we call accepted international rules of war. So it's not good to be a war criminal at all. 그렇죠. War crime은 전쟁 범죄고요. War criminal은 전범이 되겠습니다. 그래서 Class A, war criminal, A급 전범이 합사된 이 야스쿠니 신사에다가 또 공물을 봉납했다라는 그런 소식이었고요. 세 번째 헤드라인에서는 이제 중국 얘기로 넘어가서 President Xi Jinping has said that China will do its utmost for peaceful reunification with Taiwan. You do your utmost for anything. You really try your best to do something. You put all your effort into that. Do one's utmost. Right. 덩어리 표현이죠. 최선을 다하다, 전력을 다하다라는 뜻인데 중국에서 이제 대만과의 이 reunification을 위해서 정말 최선을 다할 것이다. 그러나, but there was a little condition, I guess, and they were saying they will try to do their best, but if need be, you know, they could use force. We're never going to take that option off the table. 네, 이 워딩이 아주 재밌는데요. China will never promise to renounce the use of force. 무력 사용을 포기한다라는 약속은 절대 하지 않겠다. 이런 내용이 또 들어있었죠. 그래서 renounce가 여기서는 뭔가 번복하는, 아니면 포기하는 그런 의미가 되는데 그거 절대 안 하겠다라고 했습니다. 자, 그 다음에는요. Headline number 4에서는 벨라루스 얘기였습니다. Russian troops have been stationed or are still being stationed in Belarus. Right, when troops, soldiers are stationed somewhere, that's where they're sent and they must stay there, sleep there, work there. Usually there'd be, I imagine there's some kind of military barracks, right? So all the boys across Korea, when they have to go to the military, they go to different locations in the country, and then you would say, if you're speaking in English, I'm stationed in Busan. I'm stationed in Gangwon-do. 아, 그렇군요. 저는 그러니까 어디에서 군 생활을 한다라는 뜻으로 I am stationed in 어디 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요. 바로 Stray Kids에 대한 얘기였는데 빌보드 차트에서 다시 한번 1위를 했습니다. 그 메인 앨범즈 차트, Maxident라는 앨범으로 이번에 또다시 1위를 했는데요. They have claimed number one. They took that number one spot. They reached it, and it's theirs now. And that's what you can kind of think of it that way, right? Yeah. If you've claimed the number one spot, it's yours. You've taken it. 그래요. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 10월 19일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Korea's foreign ministry has expressed regret after a group of Japanese lawmakers paid a visit to the controversial Yasukuni Shrine on Tuesday, the second day of the shrine's autumn festival. 일본 여야 의원들이 야스쿠니 신사 추계 예대제 이틀째인 어제 집단 참배한 것에 대해 외교부는 유감을 표명했습니다.
1 in 4 salaried workers in Korea earned less than 2 million won a month in the first half of this year, and the number of delivery people topped 450,000 for the first time, according to a new report. 어제 발표된 통계청 자료에 따르면 올해 상반기 임금 근로자 4명 중 1명은 월급이 200만 원을 넘지 않았으며 취업자 직종별로는 배달원이 처음으로 45만 명을 넘어선 것으로 나타났습니다. The Defense Ministry has announced that members of the K-pop supergroup BTS will be able to participate in events for the public and national good, even while being enlisted in the military. 국방부는 K-pop 그룹 방탄소년단이 군복무 중에도 공익 또는 국익 차원에서 진행되는 행사에 참여할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. Hundreds of WeChat users in China have had their accounts blocked, some permanently, after making reference to a demonstration that called for Xi Jinping's ouster. 시진핑 중국 국가주석의 퇴진 요구 시위에 대한 게시물을 올린 소셜미디어 위챗 이용자 수백 명의 계정이 차단되고 그중 일부 계정은 영구 폐쇄됐습니다. A large prisoner swap between Russia and Ukraine saw over 100 Ukrainian women walk free on Monday, according to foreign media reports. 100명이 넘는 우크라이나 여성 포로가 러시아와 포로 교환으로 석방됐다고 외신이 전했습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, let's look at the key expressions. 첫 번째 헤드라인에서는요, a group of Japanese lawmakers paid a visit to the Yasukuni Shrine이었습니다. Pay a visit. Pay a visit simply just means to visit some place or someone. And it's usually you might use this, some special event. Yeah. So in this case, they have these festivals. You might say, oh, it's Mother's Day. We should really pay grandma a visit, or you should pay your mom a visit. It's Mother's Day. 들르다 이런 느낌이 좀 있죠. 일상 대화 속에서는 we should pay someone a visit. 누구 집에 좀 들르는 게 좋을 것 같아. 방문하다의 의미인데요. 여기서는 그렇게 말할 수 있고 그다음에 뉴스에서는 여기선 직접 참배하다의 의미를 가지고 있는 겁니다. 직접 야스쿠니 슈라인에 가서 참배를 했으니까요. This group of lawmakers, they went to the shrine, they paid a visit. 자, 방문하다. 특히 이제 자주 가지 않는 곳에 대해서 이렇게 얘기를 합니다. Headline number 2에서는요. 임금 근로자라는 표현이 있었는데요. Salaried workers. Salaried worker, somebody who receives a regular salary from their company. So they're an employee, compared to a freelance worker, for example, or someone who's a business owner, someone who's self-employed, they would not be considered a salaried worker. 그래요. 그래서 임금 근로자, salaried worker라는 표현이 있었고요. 세 번째 헤드라인에서는 군 복무 중일 때 after they've been enlisted in the military. That means when they're serving in the military. Oh, yeah, exactly. Be enlisted 라는 것은 리스트에 올라가 있다라는 뜻이에요. 원래는. 그래서 군 생활을 하다, 군 복무 중이다라는 뜻으로 be enlisted in the military입니다. It was a BTS story, that one. Yeah, that's right. And the fourth headline, 거기서는요. 무엇에 대해서 언급을 했다라는 이유로 위챗 유저들이 계정이 차단이 됐다고 하죠. 그래서 무엇에 대해서 언급했다. They made reference to this protest. They discussed it. They talked about it. Many people were sharing photos and videos talking about this protest. Not allowed to do that in China. 네. 자, 그리고 마지막 헤드라인에서는요. 이렇게 풀려난 그 여성 포로들에 대한 얘기가 있었습니다. 그래서 풀려나다, walk free. Yes, you walk free, and that very good for those prisoners. Yeah. You're able to walk free. You're no longer detained. You're released. Exactly. You're able to walk away, Yeah. go about your life. And they'll say that a lot with people who are on trial for something, right? And if they're found not guilty, they're no longer detained. They're able to walk free. 무죄 혐의로 풀려날 때도
People can walk free if they're not found guilty. Absolutely. Alright. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 할 수 있어요. 10월 20일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Construction has started on an express railway line connecting Chuncheon and Sokcho in Gangwon Province, which is expected to shorten travel time between Seoul and Sokcho to just 1 hour and 39 minutes once completed in 2027. 강원도 춘천과 속초를 연결하는 동서고속화 철도 공사가 착공됐습니다. 오는 2027년에 완공되면 서울과 속초 간 이동 시간이 1시간 39분으로 단축될 것으로 예상됩니다. The European Commission has proposed setting a temporary maximum dynamic price on a key gas trading hub as part of emergency measures to tackle high energy prices. 유럽연합 집행위원회는 높은 에너지 가격을 해결하기 위한 긴급 조치의 일환으로 유럽 내 주요 천연가스 거래 거점의 한시적 가격 상한을 설정하는 방안을 내놨습니다. Ukraine is reportedly pondering on formally breaking off diplomatic ties with Iran after Russia launched attacks using what Kyiv says are Iranian-made drones. 우크라이나는 러시아가 자국 공격에 이란제 드론을 사용한 것으로 보고 이란과의 단교를 숙고 중인 것으로 알려졌습니다. A new report shows that pesticide use around the world has almost doubled since 1990, driving falls of around 30% in populations of field birds and grassland butterflies. 지난 30년 사이 전 세계 농약 사용이 거의 2배로 증가하면서 들새와 초원나비가 약 30% 감소했다는 새로운 보고서가 발표됐습니다. A giant sunfish, believed to be the world's heaviest bony fish, has been discovered in Portugal, weighing a whopping 2,744 kilograms. 무게가 무려 2,744kg에 이르러 지금까지 발견된 경골 어류 중 가장 큰 개체로 보이는 거대 개복치가 포르투갈에서 발견됐습니다. Alright, well those are today's headlines. Morning Headline Expressions. From the headlines today, let's go over the key expressions. 첫 번째 헤드라인에서는요, 단축하다를 뜻하는 shorten이 나왔습니다. Shorten, we're talking about shorten the length of something, decrease the length of something. So in this case, we were talking about travel time from Seoul to Sokcho. We could also talk about shortening the length of perhaps like a speech, for example, or an essay or an article that you've written. Make it a bit shorter. You can even get your hair cut and you can shorten your hair. Yeah. The opposite would be to lengthen, and you can lengthen time or speech. Yeah, make it a bit longer, add to it a bit. Yeah, exactly. 자, 줄이다, shorten, 늘리다, lengthen이 있습니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요, 해결하다의 의미로 tackle이 나왔죠? Yeah, we're talking about tackle a problem. Yeah. Right? So it means to deal with that problem and try and find a solution to it so it stops being a problem for you. Think about in sports, if you were to tackle a player on the opposing team, well, you take him out, he's no longer causing a problem anymore. Take him down to the ground. 네. That's the idea behind using the word tackle in this way. Absolutely. 두 번째 헤드라인에서는 높은 에너지 가격을 이제 안정화하기 위해서라는 의미였는데요. tackle이라는 단어 자체는 뭔가 해결하다의 의미를 가지고 있고, 자, 세 번째 헤드라인에서는요, 우크라이나가 지금 숙고 중이다. It's pondering. Pondering. Pondering means to think very carefully about something. It's not something you can make a snap decision on. You really got to think about it carefully because it's a big decision. Yeah, it's what Rodin's The Thinker Oh, yeah. is still doing, I think. He's been pondering for a long time. 그러니까요. 로댕의 생각하는 사람 계속 pondering 하고 있죠. 예, 숙고하다.
고민하다. 이런 뜻입니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. Driving falls of around 30%라는 표현이 나왔는데 얼마만큼의 감소를 불러일으켰다, 만들었다 이런 뜻이죠. So it's driving the decrease in these animals, meaning it's causing the decrease in that. And something can drive an increase in something. Something can also drive a decrease in something. It causes it. Think about, we were talking about economy, right? Yes. Consumer spending can drive economic growth. Drive economic growth. 그럼 경제 성장을 만들다, 경제 성장하게 하다 이런 의미로 볼 수 있는데 여기서는 drive falls니까요. 감소하게 만들었다라는 뜻인데 실제로 뭐 들새라든지 이런 나비가 굉장히 많이 줄어들었다고 해요. 농약의 사용은 많이 늘어났고. We can also say now inflation is driving falls in demand. Yes, absolutely. 물가 상승으로 인해서 사람들의 그 수요가 물건에 대한 수요가 많이 줄어들었죠. 자, 다섯 번째 헤드라인에서는요. whopping이라는 표현이 나왔습니다. When you say whopping, you're saying using it to emphasize how big something is. And we were talking about the heaviest bony fish ever found. And it weighed in at a whopping 2,744 kilograms. So it's really big. 그래요. 엄청나게 무거운 개복치가 발견이 됐습니다. 경골 어류 중에서는 최대라고 하는데 2,744kg 앞에 whopping이 들어갔어요. 무려 이만큼 엄청나게 무겁다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 그러면 10월 21일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴 매튜스와 함께 시작합니다. UK Prime Minister Liz Truss has resigned, making her the shortest-serving PM in UK history after just 45 days in office. 영국 리즈 트러스 총리가 취임 45일 만에 사임을 발표했습니다. 이로써 트러스 총리는 영국 역사상 최단명 총리라는 기록을 남기게 됐습니다. Russian President Vladimir Putin has declared martial law in 4 regions of Ukraine illegally annexed last month as his military struggles to maintain its grip on territory amid Ukrainian advances. 우크라이나가 진격을 계속하면서 지난달 러시아가 불법으로 병합한 우크라이나 4개 지역의 장악력이 약화 위기를 맞자 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이들 지역에 계엄령을 선포했습니다. Washington has said it is awarding $2.8 billion in grants to boost U.S. production of electric vehicle batteries and the minerals used to build them, part of a bid to wean the country off supplies from China. 미국은 중국 제품 의존을 탈피하려는 노력의 일환으로 전기차 배터리 및 관련 광물의 미국 내 생산을 장려하기 위해 28억 달러, 우리 돈으로 약 4조 원의 보조금을 지급한다고 밝혔습니다. Global carbon dioxide emissions from fossil fuel combustion is projected to grow by a small fraction this year, according to a new IEA report. 올해 화석 연료 사용으로 발생한 전 세계 이산화탄소 배출량이 지난해보다 소폭 증가할 것으로 보인다고 국제 에너지 기구 IEA가 발표했습니다. A new study has found that people who have higher levels of certain acids produced by microorganisms on the skin are more susceptible to mosquito bites. 피부 속 미생물이 만들어내는 특정 산 수치가 높은 사람들이 모기에 물릴 확률이 높다는 새로운 연구 결과가 나왔습니다. And those are today's headlines. Morning Headline Expressions. Let's go over the key expressions from today's headlines. 첫 번째 헤드라인에서는요. 취임 45일 만에 사임을 발표한 영국 총리 소식이었습니다. 이렇게 재임 기간에 대한 얘기를 할 때요. in office라고 합니다. Yes, if we're in office, we're in power, we're in the job. However, be careful you don't say in the office because that just means you're literally in the office. That's right. In the office라고 하면은 사무실이라는 공간 안에 있다는 거고요. the 빼고 in office라고 해야 공직 그 재직 기간을 말하는 겁니다.
자, 두 번째 헤드라인에서는요. Putin's military has been struggling to maintain its grip on territory. Yes, meaning holding on to that territory, keeping control of that territory, having power over that territory. Or these all mean the same thing. If he's maintaining his grip, it means he's holding on to it. 네, 통제의 고삐를 죄려고 하는 푸틴 대통령인데 그것이 지금 잘 안 되고 있다 보니 계엄령을 선포했어요. He declared martial law. 이런 소식이었죠. 그 다음에 세 번째 헤드라인에서는요. To wean off America from supplies from China. Yes, to think of babies, to remember this expression, weaning them off milk. Little by little, you reduce someone's dependence on something. In this case, it's dependence on Chinese imports. 아, 그렇죠. 그러면 wean off supplies from China 이런 구조라고 볼 수 있는데 wean off라는 것이 차차 무언가를 끊어낸다라는 뜻이 있습니다. 그래서 그 단유하는 거 생각하시면 돼요. 그때 제일 많이 씁니다. 원어민들이 이 wean off라는 표현을 아기 키울 때 신생아 뭐 6개월, 1년 뭐 이렇게 모유수유 하다가 이제는 좀 끊어야겠어라고 할 때 많이 쓰는 표현입니다. 자, 그다음에 네 번째로는요. Carbon dioxide that is emissions are projected to grow by a small fraction this year. A tiny number. Think of your mathematics. Think of fractions of whole numbers. It's a very, 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 very small amount. 그래요. By a small fraction. 아주 조금 소폭이라는 뜻이 되겠고요. 그다음에 마지막 헤드라인에서는 모기에 유독 잘 걸리는 사람이 있어요. Some people are more susceptible to mosquito bites than others. Meaning they're more likely to be bitten. If you're susceptible to something, you're more likely to be influenced or harmed by it. And I'm sorry to all those who are mosquito magnets. susceptible to, be susceptible 이라는 표현입니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인스, 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.